All right, ladies and gentlemen, fans of arm wrestling, my distinguished guest, David SAMUSHIA, okay? This is the guy who has the longest win streak defending his title, 85 kilo, #1 world champion. How do you feel, David? He's very cheered himself up, and he's looking forward to the tomorrow's match. He's feeling good. He feels great. So this is East versus West 13. You have pulled in like every single one except for 3. So technically, first match that he had was against Paul Lin, which was not at 85 kg. So and he lost 3-2 there. But second match was already title for 85, and since then this is 10th match, so 9th title defense out of 13. Incredible. It's really incredible. This is the biggest, the longest title holder that there is right now in the sport of arm wrestling. How do you feel? I see, because I see you every time almost, I see you getting stronger. Is that true? ფიქრობ რომ ეხაც კარგი პროგრესი მაქვს და ვიცი რომ ყველაზე რთული მატჩი მექნება ეხა ჩემს 10 მატჩს შორის ყველაზე რთული მატჩი არის, მაგრამ ფიქრობ რომ პროგრესი მაქვს რა, ანუ როგორც დევონმა აღნიშნა, გრძნობ რა პროგრესს რა, უკეთესად ვარ. Like you just mentioned, Devon, he also himself feels that he is progressing because he feels better shape now than he had pulled against Talgat. His last match. So the thing is, he knows that this is gonna be a tough match. This is gonna be a very tough match for him. But I mean, from his prior match with Nurdalet Aidarkhan, he is even better shape than he was before. So he's ready. He's ready to win. Sasha Andreev, very famous arm wrestler, very distinguished, many titles, many championships. How do you feel about your opponent? რა ვიცი, ბევრი ვიფიქრი ხო და მივედი იმას აზრამდე, რომ კატეგორია ერთ კატეგორიაში ვარ და თითქმის ყველა იმაზე აღნიშნე, რომ 50-50-ზე. აქაც იგივე ვიტყვი, რომ 50-50-ზეა, კი, ვიცი რომ ტიტულოვანია, მეც ვარ ტიტულოვანი. ხო და ბოლოს ხალხობა იყო კატეგორიაში იყო ხალხობა. ხა ჩემ კატეგორიაში, აქედან გამომდინარე ვიტყვი, რომ 50-50-ზე. So he's having many long list of titles, Sasha, but so do I. This time he's not as humble as he usually is, which I personally like. So he said that had it been obviously 95 kg, at 95 kg weight, me and him, he said I would prefer Sasha over me. But now we are both on 85 kg, so I take it 50-50 this time. It's really good battle. It's a very big match. So 50-50, you think? I mean, a lot of your matches have been close, and I also think this is your hardest match so far. მეც მასე ვფიქრობ. რთული მატჩი იქნება, მაგრამ რო ვიცოდი ვის უნდა შევხედო და ვისთვის ემზადებოდი, სამისოდ მომზადებული ვარ, ანუ ის რაღაცები, რაც ნიუანსები, რაღაცები, რაშიც მინუსები მქონდა, ფიქრობ შევავსე ხო და უშუალოდ კონკრეტული მართლით მომემზადე რა საშუშტის რა. Well, since the day one when he knew who he would pull, like when he knew about the name of Sasha, that would be his target, he specified his trainings specifically for him. He mentioned that he had some minor issues that could have been a problem with Sasha, so he worked on them. He didn't disclose it, but he said specifically I prepared for Sasha. The Georgian team, so amazing. You are another world champion from Georgia.
how do you guys do it? What is the secret? Why is your team so strong? Do you live and train in Tbilisi? Where do you live in Georgia? საქართველოს ძალიან ძლიერია, ყველამ კარგად იცისო და ბიჭო, რა საკეთებთ ონლაინსო მანდო რა, როგორ ემზადებითო, თბილისში თუ ხარ, თბილისში ცხოვრობ შენ სხვა ბიჭებთან ერთად ხარო, როგორ ემზადებითო რა, ყველა რო ასეთ საოცარ შეტექსტებთო. თბილისში ეგ საიდუმლოა, წითელი ვინო ალბათ. Maybe red wine. Yeah, is that the secret? I don't know, because I know lots of people who drink red wine and they're not world champions. Georgian red wine? Yeah. Yeah, I think you just have to tell us what brand you drink, and I think everybody's going to start drinking it. So as long as it's truly Georgian red wine, then all the brands are great. Okay. Are you full-time arm wrestler? Is that full-time job, or do you have another thing that you do? No, ragazzi, siete mini ragazze, ma grande uscito di sacchetto, da cavolo di sacchetto, ragazzi, mini ragazze. Yeah, he has some small things, but nothing to mention like on the level of arm wrestling that he is. So we can safely say he's doing arm wrestling for you. Okay. Can you tell us a little bit about your training? So the pro gagotsusheni momzadebis tris esregi rogoria anquiris esregi ravts. Როგორ მზადები შიზმზე? შეუძლება სტანდარტულად რა ვიცი. ხე გამოშვით ვარჯიშობ, ვარჯიშზე მაქსიმალურად ვიხარჯები. ვცდილობ რომ თითოეული ვარჯიშიდან მეორე ვარჯიშამდე რაღაც პროგრესი მქონდეს და ანუ სიტყვაზე წონის რაღაცეები ანუ გავზარდო და ასე შემდეგ. Ну დაატვირთვით რა, ბევრი შრომით და როგორც ყველა ანუ ბევრი აღნიშნავს რა სამუშია, ბევრს არ ვარჯიშობ და ასე შემდეგ ხო და. ვიცი რომ წერი ინფორმაცია შემზე ხა სოციალურ ქსელში ძალიან წერი ინფორმაცია არის ხო და მინდა რომ ყველას ვთქვა რომ მეც როგორც ყველა სპორტსმენი ძალიან ბევრს შრომობ, ძალიან ბევრს წვალობას ვთქვა და შრომა რა, მეც ბევრს შრომობ რა. So he said he workouts like he's doing exercises every other day, so like it would be maybe 3 times per week or so, or 4. The thing is, he said maybe some people would say that SAMUSHIA is not doing that much of exercise time because of my inactivity in social media. That's what SAMUSHIA said. But trust me guys, I'm working out, I'm doing exercises just like everybody else, and I'm trying to always improve. I'm trying to be better, and you may not see all that I do, or maybe you may see only very little, but I'm there. So he said he's working out every other day, and he's looking always next day. He's always trying to do more weights increase. Yeah, and slowly he's doing. And yeah. I told him that well, at least we know as a result that he trains. Oh yeah, there's no denying. I mean, you have the longest win streak in probably maybe the most competitive weight class. So there's no doubt that you're doing something right. So do you have any words for your opponent? Any words for your fans? This is a big match. It's maybe your 9th win. It's a record. Do you have anything you want to say to Sasha? Anything you want to say to your fans who follow you? I may say to message to Gaxolo Gausano Sasha, Sheni Metzre, Sawarado Cheleba Moigo, and she's met orchestra set we or Mogivatagivis Mukheda to Gaxin Sarame, said he. I put Cholebru Usurus Armatabas, ყველაფერი დაიწყო 2015 წელს მალაიზიაში. მაშინ ორივე გამოვდით 75 კილოგრამიან წოდი კატეგორიაში. მარცხენა ხელში ფინალი გავუკეთეთ და ფინალში მომიგო და მარჯვენა ხელში იყო აი 50-50 ბრძოლა. ნუ მომიგო იქ გაფრთხილებით იდაყვი ავწიე და ასე შემდეგ, მაგრამ ბრძოლა იყო მართლა აი ძლიერი სანახაობრივი ბრძოლა ვანახეთ. ანუ მარცხენაში მოგიგო იმან. მარცხენაში მომიგო და მარჯვენაშიც. მარცხენაში ფინალში მეორეზე გავოდი მსოფლიოზე და მარჯვენაში მე მეოთხეს დავრჩი, საშო მე-3-ეს დარჩა. ანუ ძალიან ბრძოლა მოგვიწია რა, ეს კატეგორია იყო რომ სულ ბრძოლით გავოდით რა. ხო და ნუ ესეთ თანაბარი ბრძოლა იყო რა. ხო და ყველაფერი დაიწყო თქო 9 წლის წინ თქო 2015 წელს თქო და რა ვიცი ერთგვარი რევანშის აღებას იმაშობე, წარმატებას ვსურვებ. ხო და მოემზადოს, იმიტომ რომ თუ მომიგო
ისევე რომ მეკებს ძალიან დიდ სიას და იმას მივახენებ, რომ ისე არ დაუთმობ რა. So he went back to 9 years ago where it all started between him and Sasha. This like rivalry, so to say. They were pulling both the same category in Malaysia, and they actually happened to pull at this tournament. It was tournament when they pulled and happened to pull on both arms. On both arms, Sasha ended up winning. He ended up second place in finals on lefty, and he was fourth, and Sasha on third on right arm. But both times, both arms, Sasha won. So this is where it started, and since then they are like competitive. And now, one more time, Sasha is going down to his weight class this time, and he wishes him successful success in career and successful preparation towards this meaningful match. And he said, no matter of the outcome, even if Sasha wins, I will damage him. So he said that he's not willing to let it go any. So it will be possibly damaging if Sasha ends up winning anyways. Last question. You've taken out almost all the competition. If or when you beat Sasha, who is next? Sasha's თუკი მოუგედა როცა მოუგებო მე რა გაქვს იმაში უკონკურენტოდ ხარო ეხლა რეალურად. მოიხადა 85-ში რეალურად არც იყო 85-ში ვინც ყველას მოგიხარ Sasha სხვა კატეგორია 95 კატეგორიიდან ჩამოდის რა. ეს კი ვიცით ხო და სამმავლო გეგმები ერთგვარი კითხვა ესეთია ხო? მომავალში რას ვფიქრობ? მომავალში რა ვიცი ვფიქრობ რომ ისე 85-ში გავაგრძელებ, მაგრამ რაღაც პერიოდი 1-2 თვიანი შუალედს ავიღებ, იმიტომ რომ 2 წელი გადამო ყოველ თვეში ერთხელ მონაწილეობ, ცოტა გადავიღებ, ცოტა არ იყოს გადავიღებ ხო და 1-2-3 თვეობა დავესვენებ რა. ხო და ისე 85-ში გავაგრძელებ რა. კადანო რო თქვა რომ ეხა ამ ყავს ის კონკურენტი, მოდის თაობა თუნდაც აიდარხანი, მაიოროვი, ადამი ძალიან ძლიერი ისინი მოდიან ხო და ვფიქრობ რომ კიდე დავრჩები 85-ში გავაგრძელებ რა. So, like you mentioned them, he ruled out all those names, yes. However, and we see that even prior to this match, it was already nobody in 85, and that's why we see the other guy coming down from the weight class, see, right? But regardless of win or loss, he plans to stay in the same weight class, and he mentioned a really good reason. He said, Aider Khan, his previous match, and a previous match of that one was Mayorov. They were very close, and he said that those guys, young guys, and also he mentioned Adam from North America. These guys are coming along. It's always possible to be a great match against them, so he's not going anywhere. He will wait. მოდიში მე როგორც ვიცი, Sasha მე ხა ჩემთან დათანხმდა 85 კატეგორიაში მონაწილეობას და ამის შემდეგ ან 85-ში აღარ მიიღებს მონაწილეობას, ანუ 95-ში აგრძელებს რა. ეს უბრალოდ ისეთი იყო, რომ ჩემთვის იკლებს ეს თქვა და სხვა 95 კატეგორიიდან ჩამოვიდა ჩემთან ესე თქვა. He just wanted to remark what Sasha is doing basically. Sasha is only dropping down to 85 kg for him, yes. Because Sasha's plan is to go back, yeah. And he just remarked that. And finally, what I wanted to translate, what he said was also is that the names, like he said about the Aider Khan, Mayorov, and Adam, they are still there, so he is not planning to go anywhere else. However, he wishes to take a pause, maybe 3-4 months of pause, like maybe skip one event because it's been 2 years non-stop, like you start the interview, so he feels like he wishes to take a break. Incredible. მომატება მინდოდა რა, ანუ რაღაც პერიოდი ვფიქრობდი 95 კატეგორიაში ხო არ გადავიდე თქვა, ანუ შევეცადე რომ რაღაცა თავისებურებით ყვებით ის ხელი შევუწვი ხო და მაქსიმუმ მიწონა რაც დავაფიქსერი იყო 90-მდე, 90-იც, 90 ხო და ვერ ვიმატებ რა წონას რა და ერთ-ერთი მიზეზი იმის გამო რომ სხვა კატეგორიაში არ გადავდივარ, წონა რაც ვერ ვიმატებ რა. And he also added on top of the moving the weight class of his own approach. He said that I tried to gain weight. I tried to move up to 95 kg because that's the next category. But the highest he achieved in a good, acceptable shape was 90, 92 at most. So he feels himself that
if he wants to prove himself that he is the leader of the category, 95 is not the one, because he cannot physically feel good there and reach the weight. So that's also a kind of reason why he's still at 95 or 85. 85. Yeah. Absolutely მომიმატებ და absolutely გადავწყვეტ 15-ს. აპირებ მაინც. ხო, მომატებას ვაპირებ, ანუ But he's not giving up on their purpose on their like pursue of the 95 kg, and he just said that I will for sure compete at 85, 95. Excellent, excellent. Well, guys, watch this Saturday. His 9th defense. It's more than anybody else. 85 kilogram world champion David SAMUSHIA versus probably his toughest opponent so far, Sasha. Check it out on Saturday, guys. We are 1 day away. Stay tuned. Thank you for coming.